Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math. And for today's video, we will be learning about properties of operations. This is a lesson under Grade 7 Mathematics, Quarter 1, Lesson 4. Kaya tara na, and let's do the math. The first property of operation is the closure property. Nahahati ito sa dalawa. Ang una ay ang closure property of addition. For any integers a and b, a plus b is an integer. This is closed for addition since the addends are integers. The sum is also an integer. Closure property ay ang pinakasimpleng property of operation pero medyo nakakalito lang siya ng bahagya. Simply said, pag sinabi nating closure property, kung ano yung ating mga addends, ganun din ang ating sum. Ang addends ay yung mga numbers na ating ina-add or pinagpa-plus together, yung kino-combine natin. Sum is yung sagot sa addition process. Kung ang addends daw natin ay mga integers, integers are numbers na positive and negative. Ang sum natin o ang sagot natin ay integers din. Closed lang siya for integers. Kung ang atin namang ipinagpa-plus ang ating mga addends ay mga decimals, decimal din ang sagot. Kung ating ipinagpa-plus ay fractions, fractions din ang sagot. We'll learn more about that through these examples. Negative 15 plus 12 is equal to negative 3. Applying the rule of addition sa ating previous discussion about integers na napapaloob sa week 3 ng module ng grade 7 math, to add integers with different signs, meron tayong tatlong steps. First, we need to find their absolute value. Ang absolute value ni negative 15 ay positive 15 at ang absolute value naman ni 12 ay 12. So, meron na tayong 15 at 12. Then, we need to subtract the smaller number from the bigger number. Between 15 and 12, smaller si 12, bigger si 15. Kaya 15 minus 12 is 3. Third step ay para malaman natin kung ano yung sign ng ating sagot. Si 3, ano ba yung sign ni 3? Kung mapapansin natin, negative siya. Dahil ang sign ng ating sagot will be based on the original sign of the bigger number. So between 15 and 12, sinabi natin na 15 is bigger. Ang kanyang original sign, bago natin kunin ang absolute value niya, ay negative. Negative 15 siya. Therefore, ang sagot natin ay negative 3. This is under closure property of addition dahil integers yung ating in-add. Addends natin ito. So, ang sum natin ay integers din. Another example, let's fill in the blank to make the statement true. Anong number yung kailangan nating i-add kay 12 para ang sagot ay maging 19? The answer is 7 because 7 plus 12 is 19. This is under closure property of addition dahil addition yung ating process. Closure property dahil yung ating addends ay parehong integers. Therefore, ang sagot natin ay integers din. Hindi natin pwedeng maging sagot ang 0.4 which is a decimal dahil integers lang. Decimal is not an integer. Therefore, this is a wrong answer kung ang ating addends ay integer. Hindi rin pwedeng maging sagot ang 1/3 because this is a fraction. Hindi natin pwedeng maging sagot ang isang fraction kapag ang ating addends ay integers. Because this one is closed only for integers. Pero, kung ang ating mga ina-add ay parehong decimals, halimbawa 0.4 plus 1.2, ang sagot natin ay decimals din, decimal number 1.6. Kung ang ating ina-add naman ay fractions, say for example 1/3 plus 1/3, ang sagot natin ay 2/3 which is a fraction din. Ganun ang closure property, kung ano ang addends, yun din ang ating sum. Next, we have closure property of multiplication. Closure property of multiplication is just like the closure property of addition. Kaya lang, instead of addition, the process that we're using, yung operation natin ay multiplication. For any integers a and b, a times b is an integer. This is closed under multiplication since the factors are integers. The product is also an integer. Ganun din, pag closure property, kung ano ang ating minumultiply, yun din yung ating sagot. Ang product ay ang sagot sa ating operation kapag multiplication.
Kung sa addition, sum, sa multiplication, product naman. And to identify the sign of the product of two integers, we need to follow certain rules. First, ang sign ng ating product ay magiging positive kung ang dalawa nating minumultiply ay parehong positive. Just like this. Positive 5 times positive 9 is equal to 45. Positive din. Magiging positive din ang sign ng ating product kung ang ating minumultiply ay parehong negative integers. Example, negative 7 times negative 8. Dalawa silang negative, pareho sila. Therefore, ang sagot ay positive 56. Always remember na sa product, ang sign ay nakabase kung pareho ba sila o magkaiba. However, for different signs, halimbawa, ang ating minumultiply na integers ay isang positive at isang negative, the sign of the product will be negative. Bigay tayo ng example. Let's fill in the blank. Anong number yung kapag minultiply natin kay negative 3, ang sagot ay magiging negative 4. Sabi dito, dapat different signs para magkaroon ng negative na sign for product. So, kung meron na tayong isang negative, dapat ang sagot natin ay maging positive. 3 times 8 is 24. Negative 3 and positive 8, since they have different signs, therefore, yung kanilang sagot ay dapat na maging negative. Another property of operation is the commutative property. Nahahati rin ito sa dalawa, addition and multiplication. First, commutative property of addition. For any integers a and b, a plus b is equal to b plus a. The order of the addends will not affect the sum. So ito ang aking example. 6 plus negative 2 is also equal to negative 2 plus 6. So, kung papansin natin yung form niya, ito si A, ito si B. Binaliktad lang natin. Ito na ngayon si B at ito na si A. Ang basic rule dito sa commutative property of addition ay kahit mag-iba yung pwesto nila, kahit magbaliktad yung pwesto ni A and B, kung sinong nauuna mahuhuli na at kung sinong huli ay nauna na, yung sagot ay pareho pa din. It will not affect the sum. 6 plus negative 2 or negative 2 plus 6 ay pareho lang naman na 4, equal lang sila. Kahit na baliktad pa yung pwesto ng addends nila. Let's have another example. Let's fill in the blank. Anong number yung kailangan natin ilagay dito to make the statement true? Yan ay negative 3 kasi pareho lang naman sila. Binaliktad lang yung pwesto talaga nila. Negative 8 plus negative 3 ay pareho lang din naman sa negative 3 plus negative 8 dahil ang sagot sa kanila ay pareho lang namang negative 11. Kung may commutative property for addition, meron din for multiplications. Same rule lang naman silang dalawa, kaya lang for addition, syempre mag-a-add tayo, sum yung hinahanap. Dito naman for multiplication, kailangan natin mag-multiply at product yung kanilang sagot. Example, 7 times negative 5 is equal to negative 5 times 7. Binaliktad lang yung pwesto nila at ang sagot ay pareho lang naman ding negative 35. It will not affect the product kahit yung order of factors ay baliktarin natin. Another example, let's fill in the blank. Anong number yung kailangan nating ilagay to make the statement true? Yun ay 10. Dahil 10 times 6 at 6 times 10 ay parehong 60 ang sagot. Another property of operation ay associative property na hati rin ito sa dalawa, addition and multiplication. Associative property of addition. For any integers a, b, and c, a plus b grouped together plus c is equal to a plus b plus c grouped together. Different groupings of addends will not affect the sum. Pag nakita natin itong parenthesis na to, yung mga integers na nasa loob na ito ay naka-group together. Meaning, sila muna yung una nating i-perform yung kanyang operation bago tayo lumabas. For associative property of addition, meron tayong tatlong integers dito. Kahit daw baliktarin natin yung groupings, kahit magkaiba siya, hindi niya maaapektuhan yung sagot. Let's have an example. 3 plus 7 plus negative 4. Kung mapapansin natin, 3 plus 7 yung unang nakagroup.
Dito sa pangalawa, 7 plus negative 4 yung nakagroup. Si 3 ay nakalabas na. Si negative 4 naman dito ay nakagroup na siya with 7. Kung atin siyang i-compute, uunahin natin yung group together bago yung nasa labas. So, 3 plus 7 is 10. Tsaka lang natin siya ipa-plus kay negative 4. Dito naman, since naka-group together si 7 and negative 4, ito muna yung unahin natin. 7 plus negative 4 is 3. Tsaka natin i-add kay 3. 10 plus negative 4 and 3 plus 3 ay pareho lang namang 6 ang sagot. Therefore, it only proves na kahit baliktarin natin yung groupings, ibahin natin, hindi talaga maapektuhan yung sagot. Another example, punan natin yung patlang, anong number ang ilalagay natin to make the statement true. So, dito, naka-group together si negative 2 at 8, nasa labas nila si 5. Dito sa pangalawa, nakalabas na si negative 2, so ang group together ay ang 8 and 5. Unahin natin yung naka-group together. Negative 2 plus 8 is 6. Tsaka lang natin siya pwedeng i-add kay 5. Dito naman, uunahin natin si 8 plus 5 dahil sila yung group together. 13. Tsaka lang natin pwedeng i-add kay negative 2. 6 plus 5 at tsaka negative 2 plus 13 ay pareho lang namang 11 ang sagot. Kung meron tayong associative property for addition, meron din tayo for multiplication. Same rule lang din sila except from instead of addition, multiplication tayo. The different groupings of factors, kahit balibalik rin natin yung groupings, ay hindi rin naman talaga makaka-apekto dun sa ating sagot, which is the product. This is an example. 4 times 5, sila yung unang nakagroup, nasa labas si 7. Dito naman si 4, nasa labas na siya. 5 and 7 yung group together. Yung group together na integers ang una nating i-perform na operation bago natin isama yung labas. So, multiply muna natin si 4 times 5, 20, bago natin siya i-multiply kay 7. Dito naman, 5 times 7 muna, 35, bago i-multiply kay 4. 20 times 7 at 4 times 35 ay pareho lang naman na ang sagot sa kanila ay 140. Let's have another example. Fill in the blank to make the statement true. Dito, nakikita natin na naka-group together si positive 6 and negative 4. Nasa labas nila si negative 2. Kaya naman dito, since nakalabas na si negative 4, ang group together ay ang negative 2 at positive 6. Unahin natin i-solve yung naka-group together. Negative 2 times 6 ay negative 12. Tsaka lang natin siya pwede nang i-multiply kay negative 4. Nandun dito sa kabila, naka-group together si 6 and negative 4. Kaya ang sagot ay negative 4. Tsaka lang natin siya pwedeng i-multiply kay negative 2. Negative 12 times negative 4 at negative 2 times negative 24 ay pareho lang namang positive 48 ang sagot. Ang sagot ay positive dahil pareho siyang negative. So, ang sagot ay magiging positive na. Another property of operation is the identity property. Nakahati rin ito sa dalawa, addition and multiplication. The identity property of addition, for any integer a plus 0 equals a. The sum of any number and 0 will always be equal to the number. Lagi siyang equal kay a. The identity element of addition is 0. Ito ang ating example, 15 plus 0. 0 ay ang ating identity element for addition. Si 50 naman ay yung ating number. So therefore, lahat ng number, any number, when added to 0, the answer is always itself. Another example ay 0 plus blank is equal to negative 8. Anong number daw yung pag inad natin kay 0? Ang sagot ay negative 8. Siyempre, yung kanyang sarili. 0 plus negative 8 is equal to negative 8. Kung meron tayong identity property for addition, meron din for multiplication. Same concept lang sila, kaya lang instead of addition, multiplication tayo dito at magkaiba yung kanilang identity element. Sa identity property of addition, 0 yung kanyang identity element. Sa identity property of multiplication, 1 naman. Example, 32 times 1 is 32.
Any number, kahit anong number, pag minultiply mo sa 1, ang sagot ay laging sarili niya. Another example, fill in the blank. Ano ang kailangan natin i-multiply kay negative 15 para maging negative 15 ang sagot? Yun ay ang ating identity element, which is 1. 1 times negative 15 is negative 15. Another property is the inverse property. Meron din tayo for addition and multiplication. Ito ang una. For any integer a plus negative a is equal to 0. The opposite of the given integer is called its additive inverse, and the sum of a number and its additive inverse is 0. Ito ang ating example. 10 plus negative 10 is equal to 0. So, si 10, kung si 10 ang ating a, yung kanyang additive inverse ay negative 10, yung kabaliktaran niya. Since positive 10 ito, ang kabaliktaran ni positive 10 ay negative 10. At for inverse property, ang sagot ay laging 0. Another example, fill in the blank. Ano ang kailangan nating idagdag? What is the additive inverse? So, negative 2 plus blank dapat maging 0. Ang kabaliktaran ni negative 2 ay, syempre, si positive 2. Negative 2 plus positive 2 ay 0. Itong inverse property of addition is pertaining to 0 pairs. Ang sagot ay always 0 at laging magkabaliktad yung ating ipinagpaglas. Kung meron kay addition, syempre, meron din kay multiplication. The reciprocal of the given number is called its multiplicative inverse. Kung sa addition, additive inverse, dito naman sa multiplication, multiplicative inverse. And the product of a number and its multiplicative inverse is 1. Kanina kung ang sagot ay laging 0, dito naman sa inverse property of multiplication, ang sagot ay laging 1. When we say reciprocal, ito ay kabaliktaran. Ito ang ating example. 3 times 1/3, this is a fraction, is equal to 1. Itong 1/3 ay ang ating multiplicative inverse or kabaliktaran ni 3. Reciprocal kasi ay kabaliktaran. Ang tanong ay, paano nga ba ito nakuha? Bakit siya naging 1? Paano naging 1 ang sagot? Ganito yun. So, 3 is a whole number. Any whole number ay may invisible na 1 as its denominator kung gagawin natin siyang fraction. Kung whole number ay na-convert na natin into fraction, in this case, yung 3 kinonvert natin sa fraction into 3/1, kukunin na natin yung reciprocal niya para maging multiplicative inverse ni 3 na whole number. Ang reciprocal ay yung pagbabaliktad lang ng numerator at denominator. So, itong 1/3, binaliktad lang natin yung pwesto. Yung 3 na numerator ay naging denominator at yung 1 na denominator ay napunta sa taas, naging numerator. Ito yung reciprocal ni 3. Ito yung reciprocal si 1/3 ni 3/1. Pinagbaliktad lang talaga yung pwesto nila. So, paano nga naman naging 1 talaga yung sagot? Ito na yun. 3/1, yung ating kinonvert na 3 to fraction, multiplied to 1/3, ito yung reciprocal, yung multiplicative inverse. Multiply natin siya together. 3 times 1 is equal to 3. 1 times 3 is equal to 3. We have 3/3. Divide natin sila ngayon. 3 divided by 3 is equal to 1. Kaya naging 1 ang sagot. At lahat ng mga inverse property of multiplication, always 1 ang kanilang product. So, another example, fill in the blank. What is the multiplicative inverse of negative 5 para ang sagot ay maging 1? The answer is negative 1/5. Negative dahil negative 5 ito. Paano natin yan nakuha? Same process lang din naman. Si negative 5 ay may invisible na 1 para maging fraction siya. Since alam na natin yung fraction form niya, pwede na natin kunin yung kanyang reciprocal or pagbabaliktarin yung pwesto, which is magiging negative 1/5. Nasa baba na si 5 at nasa taas na si 1. Kung meron na tayong multiplicative inverse na reciprocal na natin siya, pwede na natin i-multiply. Negative 5 times positive 1, since different signs sila, magiging negative 5. And 1 times negative 5, different signs, magiging negative 5 din.
Now, negative 5 divided by negative 5 ay magiging positive 1. Ang rule ng signs for quotient ay katulad lang din ng rules for signs ng product. Kapag parehong positive at parehong negative, ang sign ng ating quotient or sagot sa division ay positive. Pero pag magkaiba, magiging negative siya. Another property of operation ay ang zero property. Zero property is only applicable for multiplication, wala siya for addition. For any integer a times 0 is always equal to 0. Let's have examples. Negative 98 times 0 is 0. Dahil any number, pag minultiply natin siya sa 0, laging 0 ang sagot. Lagi talaga yon, hindi yun nagbabago. Fill in the blanks. Anong number ang imumultiply natin kay 12 para maging 0 ang sagot? Siyempre, 0. Last property of operation ay ang distributive property of multiplication over addition. For any integers a, b, and c, a multiplied to b plus c enclosed in a parenthesis is equal to ab plus ac. Adding first before multiplying or distributing the factor to each addend will give the same result. Sample tayo. Si 6 dito ay si A, si B naman ay si 4, at si C ay si 8. Saan nga ba nakuha ito? So, ang una natin ginawa ay, dinistribute natin si 6 kay 4. Ito ay naging 6 times 4. Ito yung AB, meaning A times B. Plus, ito yon, kinopya natin itong plus sign to indicate na mag-a-add tayo mamaya. Next, ay didistribute naman natin si 6 kay 8 para maging 6 times 8. Ito naman yung AC. Sabi rin dito ay, adding first before multiplying will give the same result. 4 plus 8 is 12. Tsaka ako siya imumultiply kay 6. Dito naman, since na-distribute na natin siya kanina, 6 times 4 is 24. Tsaka natin siya i-add kay 6 times 8. Na dinistribute natin si 6 at 8, which is 48. 6 times 12 and 24 plus 48 ay pareho lang naman na 72 ang sagot. Another example, fill in the blank to make the statement true. Ang ginamit dito ay nag-distribute muna siya, negative 5 and negative 3. Mumultiply natin, yun ang sagot dito. Ito namang negative 50 ay minultiply si negative 5 at 10. So, negative 50 siya dahil magkaiba ng sign. Negative 5 times 3, ang sagot ay positive 15 dahil same sign sila. Tignan natin kung pareho lang na may magiging sagot. Negative 3 plus 10 ay positive 7 times negative 5. Dito naman 15 plus negative 50. Ang sagot ay pareho lang. And that's it for our video for today, mga bata. Please subscribe to my YouTube channel, ang Teacher Mo sa Math, for more videos about grade 7 mathematics. Also, please share this video para mas marami pa akong grade 7 na bata ang mabot at maturuan dahil ako si Ma'am Regine, ang Teacher Mo sa Math.